Hello, my dear students. Come to the live class for stereochemistry chapter. So calculate the oxidation number. To calculate the oxidation number. Hello, my dear students. Come to the live class for calculate the oxidation number. Yes. So to calculate the oxidation number. So first, some of the rules we have to discuss. Before going to discuss the rules for calculate the oxidation number, sir, I will tell one of the point to you people. So that is, sir, in case in between A and B, one of the atom is there. Just assume it. So A atom is more electronegative atom. More electronegative atom. So B atom is then less electronegative atom. Less electronegative atom. So once more electronegative atom is there, we know that attract the shared pair of electrons towards itself. Once attract shared pair of electrons towards itself, that can get partially negative charge. So that can get -1. Then this side +1 you can get. So oxidation state ఇలా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఏదైనా రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో ఒక బాండ్ ఉన్నప్పుడు సరే ఏ ఆటమ్ అయితే మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అవుతుందో దానిపైన నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. దెన్ ఏదైతే లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఉందో దానిపైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సరే ఇన్ కేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఏ అండ్ బి టూ బాండ్స్ ఆర్ దేర్, రెండు బాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. అప్పుడు ఇది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అయితే, ద మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అయితే దీనిపైన -2 వస్తుంది, దీనిపైన +2 వస్తుంది. Okay, then say in case in between the A and A one of the bond is there, రెండు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు దెన్ 0 తీసుకోవాలి. సో అది B కూడా అంతే. సో B బాండ్ B is there, దెన్ 0 అని తీసుకోవాలి. ఎందుకు? రెండిటి యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ అట్రాక్ట్ టువర్డ్స్ either this side or that side. సో రెండు keep bond shares in between them, so that's what, so it won't attract either side. So that is what you have to take 0. Then sir, in case a double bond is there also 0, then even triple bond is also is there 0 in case if it is there. So this is actually we have to remember before going to calculate the oxidation number. Sir, here some of the important concepts, some of the important compounds I will discuss to how to remember oxidation states. For example, very simple molecule that we are taking first, H2O molecule. So in the H2O molecule, if you want to calculate the oxidation state of oxygen oxidation state ni find out cheyalante, then oxygen, hydrogen, first you have to note the structure of molecule. Note cheyali. Then so once if you draw the structure of molecule, sir, which is the most electronegative in these two? ఈ రెండు ఆటమ్స్ లో మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఏది? ఆక్సిజన్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి రిమెంబర్ వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్, దట్ ఈస్ FON, ఫోన్. ఫోన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Sir, fluorine is the most electronegative than that of oxygen, than that of nitrogen, entire the periodic table. So first most electronegative atom is fluorine, second most electronegative atom is oxygen, third most electronegative atom is nitrogen, then after the remaining elements whatever the values are there based on that. So here in between the oxygen and hydrogen, which is the most electronegative? So oxygen is the most electronegative, -1. Here +1 you can get. Then ఈ బాండ్ కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ +1 వస్తుంది, ఇక్కడ
-1 వస్తుంది. So total negative charge on the oxygen atom is -2. So the charge of or oxidation state of oxygen is that is -2 in this molecule. Clear? Then second one, look at, sir, in case NH3 molecule is there, nitrogen surrounded by 3 hydrogen atoms are there. 3 hydrogen atoms are there. Then in between the nitrogen and hydrogen, so hydrogen having the positive charge, nitrogen having negative charge. Hydrogen having positive charge, then again nitrogen having negative charge. Hydrogen having positive charge, then nitrogen having negative charge. Why nitrogen is negative charge? Is the most electronegative comparative to hydrogen atom. Hydrogen atom to compare cheste nitrogen more electronegative. So how much charge we got on the nitrogen atom? That is -3. Clear all of you? Then third one, look at H2SO4. If you take H2SO4, sulfuric acid. So sulfur surrounded by double bond O, then double bond O, then bond OH, then bond OH, like this will be there. So look at the oxidation state of sulfur if you want to find out. Sir, look at sulfur in between the oxygen double bond is there. Oxygen is the most electronegative atom. So -2 it can get. Then look at sulfur is there. Sulfur is the less electronegative atom. So once if you got negative charge on it, here positive charge. Then ikkada kuda ante -2, then +2. Then ikkada oxygen ki sulfur ki single bond undi. Single bond ఉన్నప్పుడు oxygen మీద negative charge, then sulfur మీద +1. Then even here also -1, then +1. So total positive charge on this sulfur is +6. So that is what the oxidation state of sulfur in this case is, +6, you have to remember. Then next one, in case if you take, that is third one, hydrogen peroxide, H2O2, hydrogen peroxide is there. The structure of hydrogen peroxide, if you take, this is actually, we call it the open book structure, right? Open book structure, whatever it may be. Then in between the oxygen and hydrogen, single bond is there. When it is contains single bond, which is the most electronegative atom, so that can get negative charge. Which is the less electronegative atom, that can get positive charge. Even here, +1, then -1. So in between the oxygen bond is there, that we call 0, 0. I told, right? So when the same atoms are there, then 0, 0. So on this oxygen atom -1, on this oxygen atom -1. In the peroxide case, oxygen can get -1. So like this, when the structure is there, we can find out the oxidation state very easily. Then it is 100% correct actually. So oxidation state structure తెలిసినప్పుడు bonds ని బేస్ చేసుకుని మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం ఉన్న సైడ్ -1 అని, లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం ఉన్న సైడ్ +1 అని ఇలా కనుక అరేంజ్ చేస్తే, సో అందులో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఆక్సిడేషన్ స్టేటే అక్యురేట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ జనరల్. సో సమ్ మోర్ మాలిక్యూల్స్ విల్ డిస్కస్ which are very important, that we'll discuss now. So are you listening, my dear students? So how many members are there in the live? Yes. Lord James, is it for JEE or NEET? Yeah, yes, both the concept it will be either NEET or JEE. Then, sir, what is the limiting reagent? Yes, today I will discuss what is the limiting reagent. Today or tomorrow, that we'll discuss. Okay. Mamata Agarwal. Sorry, can you repeat once? So which one have to repeat? So yeah, sure, I will repeat that. So look at once, Mamata Agarwal, look at once. So here in case in between the A and B bond is there, so which is the most electronegative atom? For example, just to take it as A is most electronegative, then B is less electronegative, then
The more electronegative atom, you have to take it as negative charge, -1. Then less electronegative atom, you have to take it as +1. So in case in between the both double bond is there, A and B double bond is there, at that time more electronegative atom side -2, then less electronegative atom side +2. Like this you have to take. Yes, clear? So like that you have to take. There are some more important molecules I will discuss to you. These are very important. So that one first, C3O2 molecule. This is the fifth molecule, C3O2 molecule. So look at actual structure of C3O2 molecule. C, double bond C, double bond C, double bond O, then double bond O. Like this they are asking question. So this is the original structure actually. Sir, what is the oxidation state of each carbon atom in the molecule? Like that they will ask a question. So I told that first we have to take between the two atoms. Carbon or oxygen తీసుకుంటే, which is the most electronegative? Oxygen is the most electronegative. So you have to take -2 on it. Then carbon మీద +2 తీసుకోవాలి. Then in between the carbon same atoms are there. Electronegativity difference is 0. So oxidation states you should not take, that is 0, 0 only. Even in this case also 0, 0. If you come to there, so oxidation state of middle carbon is 0. Then if you come to there, carbon and oxygen, ikkada -2, then between, then +2 you can get. Clear? Understand? So look at all of you. So now the carbon atoms, in case if you take first carbon +2, the second carbon 0, then third carbon +2 have to take. These are the oxidation states of carbon atoms. Then one more important molecule, that is CrO5. It is very, very important. CrO5. CrO5. Then chromium have to take. Chromium. Then the chromium original structure, if you take, it is actually, we call it a butterfly structure. These are look like wings. Then one is head. Like this will be present. This is we call butterfly structure. If you see in this case, then wherever look at chromium and oxygen will be there. Oxygen is the most electronegative atom. So I told that electronegativity first, second, third rankings. The fluorine is the most electronegative, then after oxygen, then after nitrogen. Ikkada chromium oxygen to compare chesinapudu, when it is compare chromium with oxygen, so oxygen can get -1 charge. Then chromium +1, right? +1. Even in this case also -1, +1, -1, +1, -1, +1. Then here oxygen in between chromium, 2 bonds are there. Then -2, +2. So now the charge, total charge, if you take, the chromium surrounded by that all the positive charges are +6. So like that you have to remember, that is oxidation state of chromium is +6. Then one more is there, that is Br3O8 molecule. When this is also asking in the JEE Mains examination, that you have to remember. In case if you take, this is the 7th one, right? The original structure of Br3O8, Br, double bond O, then double bond O, then double bond O, then bond Br, then double bond O, then double bond O, then bond Br, then double bond O, then double bond O, then double bond O, like this will be there. So look at here, the -2 oxidation state for this, -2, then -2. Then middle bromine. So look at -2, -2, -2. Then here +6 you can get, 3 to 6, right? +6 you can get on this bromine. Then bromine, in between the bromine, one of the bond is there. Both are having the same electronegativity. So once the same electronegativity is there, in between them 0, 0. Then even here also 0, 0. Then middle bromine, look at, then above -2, below -2. So -2, then -2. So that's what the middle bromine, it can get +4. Then the last one +6 again. So oxidation state, if you take for the 3 bromine atoms, that is first one +6, second one +4, last one again +6. Clear? Then one more molecule, peroxymonosulfuric acid, H2SO7 we call.
Oleum. This is oleum. H2S2O7. H2S2O7. Eighth one. H2S2O7. H2S2O7. So peroxy monosulfuric acid we call. Peroxy monosulfuric acid. Sulfuric acid if you take. The original structure of peroxy mono H2S2O7. Peroxy monosulfuric acid is so look at S double bond O, then double bond O, then OH, not peroxy monosulfuric acid. I'm very sorry. So this is not peroxy sulfuric acid. There is no peroxy bond in it. So S double bond O, then S double bond O, then double bond O, then in between them oxygen will be present like this. Then OH, then OH, like this will be present. This is H2S2O7. So look at sulfur above -2, then the below -2. Why? Because oxygen is more electronegative when comparative to sulfur. Then here -1. So -2, -2, -1. The total negative charge, how much is there? Surrounded by the sulfur. So even here, this is oxygen, right? Oxygen. So here -1. So total minus charge, -1, -1, -2, -2. Total -6 will be there. So this sulfur can get +6. So for this +6 oxidation state. Even in this case also -2, then -1, then -2. Enduku ivi -2? Because two bonds are there. Why it is -1? Because only one bond is there. Then -1, -1, -2, -2. Total negative charge is -6. So that is +6 oxidation state. Then peroxy disulfuric acid will be present. Peroxy disulfuric acid we call H2S2O8. 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 That is actually it's a sulfur bond oxygen sulfur bond sulfur, then double bond O, then double bond O, then bond OH, then double bond O, then double bond O, then bond OH. This is the original structure of H2S2O8. Then here oxygen, above the oxygen -2, then below oxygen -2, then here -1, then here -1, then the middle sulfur. So total negative charge -6. So this one can get +6. Then here, even in this case also -1, then -1, then -2, then -2, the middle one +6. So +6 in this case, then +6 in this case. Oxidation states are like this. You have to find out. So whatever the important concepts, important points, important compounds are there that we are discussing. All the compounds. So next we have to discuss. So actually this is the original method. The structure, if structure is there, 100% correct oxidation state we can find out. If no structure, if we know structure, can find 100% correct oxidation state. Why I told this statement, So actually the calculation, generally we are using the calculation method to find out the oxidation state. So calculation method నీకు తెలియాలంటే some of the rules you must be know. First, what are the rules are there that we have to discuss. So you must be know the rules to find out the oxidation state. Rules for calculating oxidation number. 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 Yeah. So rule number one.
Sir, oxidation state of alkali metals. Alkali metals. Sir, which are the alkali metals? Sir, first A group elements. What are the first A group elements? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, then of course francium also, but it's a radioactive element, need not to discuss. Sir, oxidation state of alkali metals always +1 charge wherever it will be. సో ఇది ఎక్కడున్నా దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +1 ఉంటుంది. ఆల్కలీ మెటల్స్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +1 ఉంటుంది. రూల్ నెంబర్ 2, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ alkaline earth metals. Alkaline earth metals. What are those alkaline earth metals? So second A group elements. What are the second A group elements? Beryllium, magnesium, calcium, then strontium, then barium, then radium. All these, of course radium is a radioactive element. All these elements of oxidation state always +2. So why? Because alkali metals and alkaline earth metals both are electropositive in nature. That means they are ready to lose their electrons, valence electrons, to get 8 electrons in their valence cell. So if electrons లాస్ చేసుకుంటాయి, దాన్ని ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ నేచర్ అంటాం. అందుకోసమనే ఎలిమెంట్స్కి ఏ కాంపౌండ్లో ఉన్న ఆల్కలీ మెటల్స్కి అయితే +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది, ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్కి అయితే +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, oxidation state of hydrogen atom. Hydrogen atom is +1. It is 99% case, but some cases but in metal hydrides low, but in the metal hydrides case -1 is the oxidation state. Clear all of you? So hydrogen atom general ga +1 oxidation state untadi, idi 99% is case, but in the metal hydrides it can get -1 oxidation state. So -1 oxidation state in the metal hydrides examples are, look at, in case if you take sodium hydride NaH, sir indulo sodium I told that +1 oxidation state, hydrogen -1 oxidation state. Then MgH2 if we take MgH2, so in this case +2 oxidation state, here 2 hydrogen atoms, each one -1 oxidation state. So metal hydrides ga unnappudu hydrogen negative charge ni exhibit chestundi oxidation state ga, then remaining cases lo +1 state nu exhibit chestundi. So note all these 3 rules. Some more rules are there that we'll discuss. Note the rules first. Yes, my dear students. Next rule that we have to discuss. Next rule, sir, oxidation state. There is 3 rules, sir, we are done. So first rule is oxidation state of alkali metals are +1. Oxidation state of alkaline earth metals are +2.
Oxidation state of hydrogen atom is +1. That is 99% case. But in the metal hydrides, metal when it is attached with a hydrogen atom, that we are calling the metal hydrides. In the metal hydride case, hydrogen exhibit -1 oxidation state. So blind ga గుర్తుపెట్టుకోకండి, హైడ్రోజన్ +1 ఛార్జ్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందని అనుకోవద్దు. అది మెటల్తో అటాచ్ అయినప్పుడు అది -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సార్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్లో హైడ్రోజన్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సోడియం హైడ్రైడ్లో hydrogen -1 oxidation, magnesium hydrides, whatever the hydrides are there, not hydroxide, hydride H. So there -1 oxidation state. Fourth rule, oxidation state of oxide. So that is oxygen, oxidation state of oxygen. Generally that is -2 oxidation state. Generally -2 oxidation state. But in the peroxide case, peroxide ఉన్నప్పుడు, peroxide nothing but bond O bond ఇలా ఉంటుంది peroxide అనేది. ఎలాంటి టైంలో -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. పెరాక్సైడ్కి ఎగ్జాంపుల్ H2O2, ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసాం. H2O2 ఎలా ఉంటుంది, ఓపెన్ బుక్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. సరే ఈ స్ట్రక్చర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సార్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? ఆక్సిజన్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, -1 ఫర్ దిస్ +1. దెన్ ఆక్సిజన్ 0. దెన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ -1 +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. క్లియర్? సో -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. క్లియర్? దెన్ నెక్స్ట్ సూపర్ ఆక్సైడ్. సూపర్ ఆక్సైడ్ కేసులో this can exhibit, oxygen can exhibit -1/2. For example, KO2 molecule, potassium superoxide it is. Sir, in this case potassium, we know that +1 oxidation state. 2 oxygens ఉన్నాయి దాని పక్కనే. ఆ 2 oxygens, each oxygen -1/2, total -1. ఇది +1, అది -1 వస్తుంది. So like that you have to remember, this is oxygen, -1/2 oxidation state it can exhibit. Okay, all the oxidation state that we are discussed. Oxidation state of oxide is generally -2. Peroxide case -1. Superoxide case -1/2. Peroxide case -1. Superoxide case -1/2. In case if oxygen attached to fluorine atom ki kanaka attach aithe, adi peroxide aina normal oxide aina. For example, నేను HOF అనే కాంపౌండ్ తీసుకున్నాను. ఇందులో ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ ఆటం అటాచ్ అయింది, దెన్ ఫ్లోరిన్ ఆటం అటాచ్ అయింది. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్? So look at oxygen here, then between them, so here +1 oxidation state, then -1 oxidation state. Here in this case, then in this case -1 oxidation state, here +1 oxidation state. So -1 +1 రెండు యాడ్ చేస్తే 0 oxidation state అవుతుంది ఇందులో. సో H2O2 తీసుకున్నప్పుడు HO2F తీసుకుంటే సార్ ఆక్సిజన్, దెన్ ఫ్లోరిన్, దెన్ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే, దెన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్, హియర్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, దెన్ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. హియర్ ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ is the most electronegative, the -1 oxidation state, here +1 oxidation state, the -1 +1 oxidation state ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ rule, this is the fourth rule. All the hydrides we are discussed, all the oxides we are discussed. Then next one, fluorine oxidation state. If you take fluorine oxidation state, always -1, whatever the compound is given. Fluorine oxidation state always
always -1 oxidation state. Fluorine oxidation state -1 గా ఉంటుంది. -1 గా ఉంటుంది. Sir, why oxidation state of -1? Because I told that fluorine is the most electronegative atom entire the periodic table. So that's what fluorine దేంతో అటాచ్ అయినా దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -1 గా ఉంటుంది. Then P block elements exhibit variable oxidation state. Variable oxidation state ని exhibit చేస్తాయి. So how it is exhibit the variable oxidation state, that we have to discuss. So for example, if you take nitrogen atom can exhibit -3 oxidation state, then 0 oxidation state, then +3 oxidation state, then +5 oxidation state also it can exhibit. Look at how it is. Even 0 oxidation state I told. Then in the NH3 molecule if you take, then hydrogens are 3 + 3, then nitrogen -3 oxidation state. Then N2 molecule if you take, so in the N2 molecule, N triple bond N, in between the bonds triple bond is there, but the same atoms 0 oxidation state, right? Then NF3 molecule if you take, fluorine is the most electronegative atom. 3 fluorine atoms can get 3 -3, then here +3. Sir, ఇక్కడ 5 తీసుకుంటే, sir, N2O5 case. In this case, nitrogen bond oxygen, then nitrogen double bond O, then single bond O, then double bond O, then single bond O, like this will be there. So in this case, the bonds are surrounded by that is, then so look at -2, then +2, -1, then +1, then -1, then +1. So in this case, in 2O5 case, -2 oxidation state it can exhibit. So N double bond O, then double bond O, then single bond O, then single bond O, N double bond O, then double bond O. So nitrogen and the +5 oxidation state, then +5 oxidation state it can exhibit for this. Clear? So ila oxidation state to different oxidation state ni exhibit chestundi. Even not only nitrogen, in the phosphorus or chlorine if you take phosphorus, for example, the phosphorus is there. Phosphorus it can exhibit in the PH3 molecule -3 oxidation state, then P4 molecule, then 0 oxidation state because it is elemental form oxidation state is 0. So remember, elemental form such as N2, H2, O2, Cl2, Br2, P4, S8, all these cases, oxidation state of these molecules are 0. Oxidation state of these molecules are 0. These are we are calling the elemental form of oxidation states are 0, oxidation state 0. Then PCl3 molecule if you take, in this case +3 oxidation state. Then PCl5 molecule if you take, then +5 oxidation state. So like this it can exhibit in the different oxidation states. Clear all of you? Right? Yes, note all this. So we'll discuss next some more important points we'll discuss, that are oxidation state of neutral molecule యొక్క oxidation state, that is equals to 0 actually. Oxidation state, total oxidation state we call total oxidation state of molecule is equals to 0 ki equal avutundi oxidation state. So for example, some of the molecules we are taking, for example, H2SO4 is there, H2SO4.
సో సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో నేను ఇందాక చెప్పాను హైడ్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, సో 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఇంటూ ఈచ్ హైడ్రోజన్ +1 తీసుకోవాలి, ప్లస్ సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ X plus then oxygen oxidation state, that is 4 into -2. Each oxygen -2 oxidation state. Total oxidation state of molecule is equals to 0. That you have to take. So 2 into +1, 2 plus X, then 4 into -2. The plus into minus, 4 2s are 8 equals to 0. So X equals to -8 అటువైపు పోతే +8, +2 అటువైపు పోతే -2, then equals to +6. So oxidation state of sulfur is +6. Clear? Then one more example, second one, K2Cr2O7, look at. Then chromium oxidation state that we are discussing. Sir, potassiums are 2 into each one +1, plus 2 chromiums are there. So 2 chromiums as usual will take otherwise 2x chromium they find out cheyal kabatti 2x అని తీసుకున్నాం, plus 7 into each oxygen -2, then equals to 0. Then 2 into +1, 2 plus 2x minus 14 equals to 0. Then 2x equals to -14 అటువైపు పోతే +14, then +2 అటువైపు పోతే -2, then 2x equals to 12, then x equals to 12 divided by 2, then you can get +6. Oxidation state of chromium is +6. So oxidation states ni calculation ద్వారా ఇలా find out చేయొచ్చు, but అన్నిటికీ calculation state కరెక్ట్గా రాదు. క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే అన్నిటికీ కరెక్ట్గా రాదు. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయకపోయినా కరెక్ట్గా వచ్చే మెథడ్ ఒకటి, మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ తెలిస్తేనే అది కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసింది 100% కరెక్ట్ కాదు, మాలిక్యూల్ ద్వారా ఎగ్జిబిట్ చేసేది 100% కరెక్ట్. సో ఈవెన్ దో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద బోత్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ థర్డ్ వన్, దట్ ఈస్ KMnO4, మ్యాంగనీస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, then potassium we are taking the +1 according to the rules. All the first year group elements are +1, plus manganese you have to take it as X, plus 4 into each oxygen -2, then equals to 0, right? Then 1 plus X minus 8 equals to 0, then X equals to 8 minus 1 equals to +7 oxidation state, right? Then next K2MnO4, K2MnO4, sir, K2 2 into +1 plus X minus 4 plus 4 into -2 equals to 0. Then 2 plus X, then plus into minus, 4 2s are 8, then equals to 0. X equals to then 8 minus 2, that you can get +6 oxidation state. So you have to find out the oxidation states like this. Then for example, in case if you take that is CrO5 will be there, CrO5 will be there. Then X plus 2 into minus, sorry, 5 into 5 atoms are there, 5 into -2 equals to 0. Then X, then -10 equals to 0. Then X equals to 10. So oxidations 10 రావడం correct. That is not correct. Highest oxidation state entire the periodic table is, remember, note, it is very important, note highest oxidation state entire periodic table, that is +8 only, plus 10 వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ రాంగ్. సో +8 కూడా ఎగ్జిబిట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్, ఆస్మియం ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. దెన్ రుథీనియం టెట్రాక్సైడ్, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కెన్ ఎగ్జిబిట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ +8 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, +8 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. దెన్ నెక్స్ట్ మ్యాంగనీస్
MnO4 minus or KMnO4 KMnO4 చూసాం ఇందాకే KMnO4 ఇందులో సార్ మ్యాంగనీస్ +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. దెన్ పొటాషియం అయోడైడ్ ద KiO4 దెన్ ఇందులో అయోడిన్ +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, దెన్ హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +8. సో ఇలా +10 వచ్చిందంటే రాంగు. అందుకోసం మనం ఏం చెప్పాను, CrO5 స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకుని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సార్ CrO5 స్ట్రక్చర్ ఏంటి? CrO5 స్ట్రక్చర్ బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్. CrO బాండ్ O, దెన్ బాండ్ O, దెన్ బాండ్ O, దెన్ డబుల్ బాండ్ O, లైక్ దిస్ విల్ బి దట్ బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మెటల్కి ఆక్సిజన్కి మధ్యన విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? Oxygen is most electronegative, -1. In this case, -1. Then here, in this case, -1. In this case, -1. Oxygen in between oxygen, 0, 0. Oxygen in between oxygen, 0, 0. So look at, observe the peroxide case. These are bond, oxygen, bond, oxygen, bond. ఇలా ఉంటే పెరాక్సైడ్ కి -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చింది అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ వాట్ వి ఆర్ డిస్కస్డ్. దెన్ -2, దెన్ +2. So total charge -2, -1, -1, -1, -1, then +6 you can get on this. So highest oxidation state of chromium, the +6 only. Clear? Understand all of you, right? So note down all these that we'll discuss next. Previous year questions we'll discuss. Previous year questions, previous EAPCET questions ఏం అడిగాడో అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ గుడ్. Yes. So look at 2023 లో అడిగిన క్వశ్చన్, May 14, 2023 May 14th అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. That is question, the oxidation states of 3 carbon atoms in the oxidation states of 3 carbon atoms in carbon suboxide, that is C3O2 respectively, like this is given. Options are given, that is option A +2, 0, +2, then option B +2, 0, +4, then option C +4, +2, +2, then option D -2, +2, 0, like this is given. So oxidation state of 3 oxygen atoms they're asking. So ఇందాకే చెప్పాను, స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ క్యాన్ డిసైడ్ ద 100% కరెక్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో దీనికి స్ట్రక్చర్ ద్వారానే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. C double bond C, then double bond O, then double bond O. Sir, here oxygen the most electronegative, then carbon +2, then here carbon in between 0, 0, carbon in between 0, 0, then carbon in between oxygen the -2, then +2. So first carbon ki +2 వస్తుంది, second carbon ki 0 వస్తుంది, then third carbon ki +2 వస్తుంది. So +2, 0, +2 is the correct answer. Clear? దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్లో చేస్తే ఇది ఎందుకు రాంగ్ వస్తుంది, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్లో చేస్తే? సో ఈచ్ కార్బన్ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్. సో యాక్చువల్లీ C3O2 ఇస్ దర్. సార్ కార్బన్ది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి 3x, దెన్ మైనస్ సార్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ 2 into -2, ద న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0, దెన్ 3x -4 ఈక్వల్స్ టు 0, then x equals to 4 divided by 3. Clear? Understand all of you? This is we call average oxidation state. We cannot say each carbon atom of oxidation state.
సో ఈచ్ కార్బన్ atom of oxidation state find out చేయాలి అంటే you must be know the structure తెలవాలి. C double bond C double bond C double bond C, then double bond O, then double bond O. This is the structure. Then here minus 2 plus 2, then 0, then plus 2, then minus 2. So first carbon plus 2, second carbon 0, third carbon plus 2. Clear? Yes. So one more we'll discuss. One more question we'll discuss. Note the question and answer. Note the question and answer. Identify the oxidation states of. This is actually 2019, before COVID. 2019 May 3rd ku vachina question idi. May 3rd. The question is identify the oxidation states of manganese. Identify the oxidation states of manganese when MnO4 minus 2 ion undergoes disproportionation reaction under acidic medium. Acidic medium. So acidic medium lo the options are given. Option A plus 2 plus 7, option B plus 2 plus 5, option C plus 4 plus 4, option D then plus 7 then plus 4, like this is given. Look at K2MnO4 in the general oxidation. Actually how it will be disproportionation reaction. MnO4 minus 2 అనేది potassium manganate, that will be converted into, in the presence of a acid, in the presence of a acidic medium, in the disproportionation reaction, that will be converted into MnO4 minus plus MnO2 manganese dioxide. ఇలా డిస్కస్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో MnO4 మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే minus only, this is MnO4 minus find out cheyalante. Then manganese, take it as x plus 4 into minus 2, then equals to minus 1, right? Then x minus 8 equals to minus 1, x equals to minus 1 plus 8, then that you can get plus 7 oxidation state. Clear? Understand? Then MnO2 oxidation state. MnO2 oxidation state. Manganese oxidation find out cheyalante. Sir, you have to take it as x plus 2 oxygens, each oxygen minus 2, then equals to 0. Then x minus 4 equals to 0. Then x equals to plus 4 oxidation state. Clear? Understand? So these are the questions which they are asking in the examination, in the previous year examinations, that are in the 2023 and as well as 2019. These two questions they are asking in the EAPCET examination. So next to balancing redox reactions, elanti type of questions adigaru based on oxidation number method or half reaction method, but balance the redox reactions. Redox reactions ni balance chese questions enta difficult ga adiyadu ani. యాక్చువల్గా బ్యాలెన్స్ రియాక్షన్స్, రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడం హాఫ్ రియాక్షన్ మెథడ్లో అందరికీ తెలిసిన మెథడ్.
half reaction method తీసుకుంటే that will take much time actually. But if you take oxidation number method, the oxidation number method, that is very easy to do in the examination. So one of the question which is there given in the 2000, that is in 2025 May 4th 2025 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి. సో కన్సిడర్ ద రిడాక్స్ రియాక్షన్, కన్సిడర్ రెడాక్స్ రియాక్షన్ ని కన్సిడర్ చేసి, సో ఇక్కడ ఇచ్చిన రెడాక్స్ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే CrOH టేకెన్ థ్రైస్, XCrOH టేకెన్ థ్రైస్ ప్లస్ YiO3 minus plus then ZOH minus gives rise to then CrO4 minus 2 plus Bi minus plus then CH2O ఇలా ఇచ్చారు. ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే the incorrect option about it, the incorrect option about it అని ఇచ్చాడు. So look at the options are x plus y equals to 3, then option B, then A plus B equals to 7, then option C, then Z equals to 4, then option D, that is B equals to 1. It's a very, very important question. Even same type of questions they are asking in the JEE Mains examination also. This is very important question actually. Observe the question carefully. It's very important. Yes, sir. ఇలాంటి ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ ఆయానిక్ ఫార్మేషన్లో నోట్ చేయాలి. అయానిక్ ఫార్మేషన్లో ఎలా నోట్ చేస్తాం చూడండి. సో CrOH టేకెన్ థ్రైస్ ఉంది, OH టేకెన్ థ్రైస్ అనేది తీసేస్తే దెన్ Cr+3 అవుతుంది, రైట్? సో Cr+3 ప్లస్ సార్ IO3 మైనస్ అనేది ఆల్రెడీ అయానిక్ ఫార్మేషన్లో ఉంది కాబట్టి దెన్ -1, దెన్ ఈ OH మైనస్ కానీ H2O కానీ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికంటే ముందు తీసుకోకండి, బ్యాలెన్స్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అయాన్స్ వాట్ విల్ బి దేర్? CrO4 minus 2 plus I minus, like this will be there. Look at the equation first. ఈ equation లో oxidation states chromium కి +3 ఉంది, IO3 minus ని తీసుకుంటే దీని oxidation state X minus 6 equals to -1, X equals to +6 -1 then +5 అవుతుంది. So this is +5 oxidation state for the iodine, right? Clear? Then here chromium, so X minus 4, sorry, +4 into -2 equals to -2. Then X minus 8 equals to -2. Then X plus 8 minus 2 then equal to +6. So +6 oxidation state for the chromium. Then iodine already -1 undi, S -1. Look at క్రోమియం +3 నుంచి +6కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆ నంబర్ని ఇక్కడ నోట్ చేయండి. దెన్ +5 నుంచి -1కి వెళ్ళినప్పుడు హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్? +5, +4, +3, +2, +1, then 0. So how many electrons? So 6 electrons are transferred here. So 3 ones, then 3 2s, like this you have to take. Now this number, whatever the number we got, ఈ నంబర్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ వచ్చిన నంబర్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి, అంటే క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ లాగా మల్టిప్లై చేయండి. నౌ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ 2Cr+3 మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాం. దెన్ +1తో మల్టిప్లై చేస్తే యాజ్ యూజువల్గా రాయొచ్చు IO3 మైనస్ దెన్ గివ్స్ రైజ్ టు, సో ఇక్కడ 2 క్రోమియన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దెన్ ఇక్కడ కూడా 2CrO4 -2 అని రాసుకుంటున్నా డైరెక్ట్గా. దెన్ I మైనస్ యాజ్ యూజువల్గా నోట్ చేశాను.
సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి అంటే ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి విత్ H2O మాలిక్యూల్స్. ఎవరీ వన్ నోస్ దిస్ ఈజ్, ఐ థింక్ సో. దెన్ ఇక్కడ 3 ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 2 8 ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇటువైపు 5 ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 H2Oని యాడ్ చేయాలి. సో లుక్ ఎట్, ఐఎమ్ రైటింగ్ 2Cr plus 3 plus iO3 minus plus 5H2O gives rise to then 2CrO4 minus 2 plus I minus plus. Look at me. Yes, up to here enough. So now third step, hydrogen atoms ni balance cheyadam. హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ని, ఇది బేసిక్ మీడియం మెథడ్. యాక్చువల్లీ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి OH మైనస్? బేసిక్ మీడియంలో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ని అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ చూడండి, 5 2 10 హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఆర్ దేర్. ఇటు సైడ్ ఏమైనా హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయా? లేవు. సో ఇటువైపు లేవు కాబట్టి ఇటువైపు కూడా ఎన్ని హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని H2Oలు యాడ్ చేయండి. దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అంటే ఇటు సైడ్ రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేస్తే రియాక్టెంట్ సైడ్ 10OH మైనస్ని యాడ్ చేయండి. క్లియర్ సార్? వన్స్ అగైన్ లుక్ ఎట్, సరే ఇవి రెండు లేవనుకోండి, వన్స్ అగైన్ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. లుక్ ఎట్ సార్, 5 2 10 హైడ్రోజన్ యాటమ్స్. 10 హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఏం చేయమన్నాను? 10 H2Oని యాడ్ చేయండి. దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్గా 10OH మైనస్ అయాన్స్ని యాడ్ చేయండి. 10OH మైనస్ అయాన్స్ని యాడ్ చేయండి. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? సార్ హియర్ 5H2O ఇస్ దేర్, హియర్ 10H2O ఇస్ దేర్. సో 5H2O, ఇందులో 5H2O రిమూవ్ చేస్తే 5H2O వస్తుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? సార్ ఇందులో 10OH మైనస్, మనం ఇక్కడ క్రోమియంలో నుంచి ఆల్రెడీ 3 OHs రిమూవ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తూ నోట్ చేయాలి. 2Cr OH టేకెన్ థ్రైస్ అంటే 3 2 6, ఎన్ని OHలు వెళ్ళిపోయాయి? 6 OH మైనస్ వెళ్ళిపోయాయి. ప్లస్ iO3 మైనస్ ప్లస్ ద రిమైనింగ్ OHs 6 వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 4OH మైనస్ ఈస్ లైస్ టు 2Cr O4 minus 2 plus I minus plus 5H2O. This is final answer. ఇందులో మనం చెక్ చేయాల్సింది x plus y equals to 3. This is x, this is y. సో x ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. దెన్ y ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. x plus y 2 plus 1 equals to 3 or not? Yes, this is correct. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్. దెన్ a plus b, ఏది a? This is a. Then a ఎంత ఉంది? 2. Then a plus b equals to 7 అన్నాడు. b ఎంత? So b it is I minus. I minus, that is only 1 will be there. So that is also equals to 3. But this is incorrect option. So incorrect option only the correct. Clear all of you? So this is incorrect option. Then z correct గా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. So z is what? So z is this OH minus. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. Yes, exactly 4, right? Then b this is where I minus, I 1 only na? Yes, 1. So b is 1 correct, z equals to 4 correct, then a x plus y equals to 3 correct, then which is wrong? This is wrong. That is the correct answer. Okay, such type of questions they are given in the examination, the previous examination. So better to note it. Then some more questions we'll discuss later. Sir, please subscribe my channel, then share my channel to everyone those are preparing for the JEE Mains and NEET or EAPCET examination. Yes, thank you very much.